Xin chào các bạn khán giả, và bây giờ là thời gian mà chúng ta sẽ cùng dành cho nhau và chúng ta sẽ cùng đến với buổi tối để học tiếng Anh, học IELTS. Bây giờ thì cũng đã có rất là đông các bạn cũng đã đến với cái playlist của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một playlist mà có cả writing, có cả speaking, có cả reading và nhiều thứ thú vị khác nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là sẽ có gì ở trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Các bạn đang nhìn thấy ở dưới này, đây là một cái playlist và với cái playlist này thì chúng ta sẽ có một cái tập mà cũng đã lên sóng từ khá lâu rồi nhưng mà cũng rất là yêu thích. Đó là tập mà chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ với lại MC Thùy Dương của Talk Việt Nam. Và chủ đề television cũng là một cái chủ đề rất là thú vị khi mà chúng ta sẽ có được thêm nhiều từ vựng, nhiều cái cách để có thể diễn đạt những cái ý đó ở trong cái chương trình này. Và ngoài ra thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái chuyến đi rất là thú vị, có cả âm nhạc rồi có cả những cái writing tips, reading tips nữa. Chào đón tất cả các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái video đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, đó chính là một bài giảng của thầy Vũ Hải Đăng, Musketeer Vũ Hải Đăng. Rất là nhiều bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu cùng với phần writing của mình, và nhiều bạn cũng hỏi lý do tại sao mà cái phần writing nó lại khó nhằn như vậy. Thực ra tất cả mọi thứ đều dễ dàng nếu như bạn có quyết tâm mà thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với bài giảng của thầy Vũ Hải Đăng ngày sau đây nha. Tiếng Anh nhiều sách quá, bây giờ bắt đầu từ đâu nhỉ? Hôm nay Andy sẽ vẽ ra một cái căn nhà để làm coi như bản đồ chỉ đường cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu với phần nhân của căn nhà nhé. Nó sẽ gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, với nghe và đọc làm nền tảng input để cho các bạn có vốn cho output là nói và viết ở tầng trên. Để học cái nhân này, chúng ta sẽ có các bộ sách như Complete IELTS từng 3 điểm, rồi làm Mindset of IELTS. Nói chung là các bộ sách mà chia ra chủ đề để học dần dần từng 8 đến 10 topic các bạn. Tiếp theo quan trọng không kém nữa, cái cột chống nhà tượng trưng bởi 2 trụ cột từ vựng và ngữ pháp. Đó sẽ là các quyển như Cam Grammar và Cam Vocab. Cuối cùng, bước hoàn thiện sẽ chính là cái mái ở căn nhà, tức là kỹ năng thi Test Taking Skills. Việc bạn hiểu rõ kỳ thi IELTS và quen đề sẽ giúp bạn tăng 15 đến 20% điểm so với thực lực của mình đấy. Đó chính là công dụng của các cuốn tip cho IELTS, các cuốn Cam Guide và các bộ đề cam đánh số từ 90 đến 15-16. Cứ 200 đến 400 giờ học thì chúng ta sẽ tăng được một trình, và quá trình học nền tảng lại lặp lại, điểm số chúng ta cứ thế mà tăng thôi. Ok, có cái bản đồ này các bạn đã tự tin hơn chưa? Thực ra mình định vẽ cái lâu đài cơ, nhưng mà chúc các bạn bay xa nhá. IELTS FACE-OFF. Hello, đây là Musketeer Zone của IELTS FACE-OFF. Đã có ai chưa? Xin chào. Hello. Và mình là Vũ Hải Đăng, người sẽ đồng hành cùng với các bạn với kỹ năng writing. Come on. Nào, anh em comment lên để cho khí thế nào. Come on. Đến giờ rồi. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn bài cũ một chút. Không biết là có ai còn nhớ chút nào về bài cũ không nhỉ? Đấy, mình cũng quên hết rồi. Nên là chúng ta sẽ dành mấy phút đầu để ôn lại bài. Không biết là buổi trước thì mình có nhắc và nhắn nhủ cái điều gì tâm huyết không này? Rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều mà mình muốn tập trung sự chú ý của tất cả các bạn trong phần đầu của buổi ngày hôm nay. Đấy là mình cũng quên mất rồi. Để xem nào. Có rất nhiều điều cần phải chú ý. Ví dụ như là phải đọc này, rồi sưu tầm kim cương này, diamond vocabulary này. Làm sao để chúng ta có thể có được những ý tưởng hay, winning ideas, bằng cách là lúc nào cũng mang theo chiếc bút chì. Có ý tưởng nào ghi vào ngay. Hay là với kỹ năng phân tích cho bài IELTS Task 1 diagram thì chúng ta phải làm thế nào để có cả một show rất là dài rồi. Có quá nhiều thứ cần phải nói. Anyway, chúng ta sẽ nói về một điều. Đấy là tâm lý của chúng ta khi luyện tập cho kỳ thi IELTS hay là chuẩn bị cho bất kỳ một cái kỳ thi nào đấy. Thì thường là chúng ta có một cái tâm lý đó là ơn giời, cậu đây rồi. Thanks God you are here. Đó là cái cảm giác khi mà mỗi một tối thứ ba thì được gặp thầy Tùng hay là thầy Đăng, hay là chủ nhật được gặp thầy Đạt hay thầy Thịnh. Tức là các bạn mong chờ đến một cái show mang lại cho các bạn nhiều kiến thức, hay các bạn mong chờ đến một cái chương trình nào đó có thể mang lại cho bạn nhiều cái tips đó, và mong chờ vào một ai đó.
Thì buổi đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi một chút cái mindset, cái tâm lý đó. Đó là chuyển từ cái tâm lý là ơn giời cậu đây rồi sang một tâm lý là ơn giời cậu đi rồi. Và chuyển từ cái tâm lý là phải phụ thuộc vào người khác sang một cái tâm lý là phụ thuộc vào chính mình, ta chẳng còn ai hết. Đấy, đó là cái tâm lý là, và cũng là một cái câu hỏi mà mình luôn luôn mình thắc mắc, đó là nếu như không có chương trình này, nếu như không có cái lớp học này thì các bạn sẽ làm sao? Đó, thì có một cách chúng ta có thể tạo ra một cái không gian tiếng Anh dành cho riêng mình. Hàng ngày mình vẫn thấy mình lớn khôn lên rất nhiều. Đó là bằng việc, cái này nói đi nói lại nhiều rồi cũng hơi nhàm, nhưng mà vẫn phải nói lại, đó là đọc hàng ngày. Vậy là đọc cái gì đây? Thì ngay buổi đầu ngày hôm nay, các anh kỹ thuật sẽ chạy giúp một dòng chữ ở đây nhỉ? Đó là chữ course. Cái trang thần thánh này mình đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay chính thức giới thiệu trên Musketeer Zone course. Các bạn nhìn trên màn hình nhé. Course. Rồi, và một cách rất là đơn giản thôi, mình sẽ dở Facebook của mình ra. Đấy, tìm course và sau đó like cái page này và bấm vào follow. Rồi, không chỉ like không nhé, bấm vào follow. Bấm vào đó và tìm nút see first để mỗi một sáng ấy thì chúng ta sẽ dở Facebook ra, hiện lên trên timeline của mình là những trang, những cái tin tức nóng hổi nhất và hấp dẫn nhất về rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là mình ấy đã hình thành một cái thói quen. Đây. Đây chính là course của mình. Mỗi một tuần thì mình in ra nó khoảng độ tầm đâu như 50 trang thôi. Đó chính là cái không gian để mình học tập ấy, mà không cần phải ai giúp đỡ hết. Việc của mình rất đơn giản thôi, mình đọc và kiểm tra xem mình có thực sự mình hiểu không. Đó, nếu không thực sự hiểu ấy thì chúng ta sẽ cần phải hỏi. Và bản thân mình cũng như vậy, đến thời điểm này mình vẫn phải hỏi rất nhiều. Và thông qua việc là tra từ điển này, thông qua việc hỏi người này người khác, những cao thủ này, thì mình học được rất nhiều những thứ mới hàng ngày mà không cần phải đợi đến Musketeer Zone, và cũng không cần phải đợi đến một cao nhân nào khác cả. Và đó chính là việc học chủ động. Alright, course. Vừa rồi thì mình đã đến với course, và bây giờ mình sẽ đến với Cambridge Dictionary, một từ điển online hoàn toàn miễn phí mà mình đã dùng từ trước đến nay và cảm thấy vô cùng tâm đắc. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Cambridge Dictionary nó giúp cho mình đánh bay tất cả những cái lỗi mà và những cái điểm mà chúng ta gặp khó khăn khi mà đọc. Và đây là ví dụ, các bạn hãy dành thời gian để đọc ví dụ này. Đây là một câu mà mình lấy ra từ cũng là bộ Cambridge, đó là bộ Cambridge 11. Và câu này là applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human population will increase by about 3 billion people by 2050. Và đó là cái câu mà mình cảm thấy hơi khó một chút. Đó, vì sao lại khó? Đó thì có một cái cách của mình hay làm, đó là khi mà mình tiếp cận với một cái văn bản hay là một câu thì không bao giờ mình mặc định rằng mình đã biết một cái gì cả. Coi như mình một tờ giấy trắng luôn mà không biết gì. Đó, ví dụ như trong câu này có cái từ là conservative. Cái nghĩa mà chúng ta hay biết đó là cái nghĩa bảo thủ và từ chối mọi sự thay đổi. Rồi, và cái từ khác đó là từ estimate. Estimate đó là ước tính, ước lượng. Nhưng mà bình thường ấy, mình hay dùng cái từ này với cái vai trò là một động từ. Còn trong văn cảnh này thì chúng ta phải xác định rằng chắc hẳn nó không phải đơn giản như vậy. Nó có vẻ như là hình như là đây là một danh từ. Thế là mình mới đưa cái estimate này vào từ điển Cambridge và cái nghĩa của nó hiện ra. Thì các bạn hãy nhìn vào, đừng nhìn vào cái phần giải nghĩa vội mà chúng ta hãy đến vào cái phần màu đỏ nhá. Mục contents, và trong mục content này mình tìm cái chức năng ngữ pháp mà mình nghĩ rằng nó ứng với chức năng ngữ pháp ở trong văn cảnh. Trong văn cảnh này thì mình nghĩ rằng estimate ở đây sẽ đứng vai trò và giữ vai trò của một danh từ. Mình tìm xem nó có danh từ không. Ok, có danh từ thật. Và mình kéo xuống, thế là nó đã ra. Vậy là estimate ở đây nó là danh từ và nghĩa của nó là một con số ước tính và ước lượng. Và đây là một danh từ đếm được, vì thế nên có gì. Ok, xong rồi. Đến một từ tiếp theo mà mình gặp khó khăn, đấy là từ conservative. Conservative bình thường có nhiều bạn mặc định luôn đây là có nghĩa bảo thủ. Nhưng với mình ấy, trong cái văn cảnh này mình lắp cái nghĩa bảo thủ vào đây nó không ra và nó không phù hợp với văn cảnh.
áp dụng những con số bảo thủ, con số ước tính bảo thủ đối với cái xu hướng dân số hiện nay. Đấy, nó không phải là một cái gì đó thuần Việt. Và khi mà bạn thấy rằng là nó không thuần Việt và nó không tự nhiên, có nghĩa rằng bạn không thực sự hiểu cái văn cảnh đó. Thế là mình tiếp tục đưa conservative vào trong Cambridge và mục contents. Đây là tính từ đúng không? Tìm tính từ. Nó có nhiều nghĩa, mình xem nghĩa nào phù hợp. Đấy rồi, và cái nghĩa phù hợp của nó là low. Low, ok. Vậy là chúng ta mới có được cái nghĩa cuối cùng ở đây. Đấy chính là áp dụng những con số ước tính rất là khiêm tốn, rất là thấp đối với xu hướng tăng dân số. Thì dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng 3 tỷ người vào năm 2050. Đúng không nhỉ? Đó, tức là rất là khiêm tốn thôi mà cũng đã tăng lên 3 tỷ người rồi. Đấy. Khi mà mình đã hiểu thực sự như vậy rồi thì mình sẽ tránh được một cái bẫy. Đó là trong câu hỏi người ta yêu cầu bạn xác định true, false or not given với cái câu sau. Đó là các ước tính và cách tính dân số thế giới trong những năm gần đây đã có sự thay đổi. Đấy. Thế là lúc nào mà bạn áp dụng cái quy tắc là đọc lướt, đọc thật là nhanh và tìm keyword, mình mới nhìn thấy từ conservative. Conservative là bảo thủ không thay đổi. Thế mình cho luôn câu vừa rồi là false. Trong khi thực tế thì không phải như vậy, mà nó hoàn toàn không nói gì đến cái phương pháp gì ở đây cả, mà chỉ nói rằng đó là cái con số ước tính khiêm tốn mà thôi. Ok. Cambridge Dictionary Online. Do you like it? Comment. Rồi, hãy nhớ nhé. Vậy là Cambridge Dictionary Online. Và một cái tip là đừng mặc định rằng chúng ta đã biết một điều gì đó, mà hãy xác định là mình chả biết gì cả. Thật là ngây thơ và tiếp cận với văn bản và tiếp cận với từ điển theo cái phong cách đó, vừa nhẹ nhõm mà vừa hiệu quả. Ok, rồi. Chào mừng các bạn trở lại với Musketeer Zone. Các bạn còn ở đó không? Có buồn ngủ không? Bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một vài tip và một vài phương pháp mà mình đã áp dụng và cảm thấy vô cùng hiệu quả. Đó là phương pháp gì đấy nhở? Phương pháp ghi lại những câu khó khi đọc để chúng ta có thể đánh bay được tất cả những tricky grammar, những cái nội dung ngữ pháp khó, giúp cho chúng ta hiểu thực sự thấm đẫm cái văn bản. Và một trong những câu khó ở đây, các bạn nhìn lên màn hình và sẽ thấy cái dòng chữ, cái câu đầu tiên nó ngắn thôi. All other people save one were busy. Come on. Đó, và cách của mình khi đọc đó là rất là nhanh. Mình sẽ tìm chủ ngữ đâu, mình tìm động từ đâu. Mình tìm thấy chủ ngữ rồi, đó là other people. Nhưng mà ở đây có hai cái có vẻ như là động từ. Một là save và hai là were. Mà mình không biết là cái nào là động từ. Đấy, mình đoán là ở trong trường hợp này were là động từ. Nhưng mà nó lại có save. Đấy, nhưng mình đoán là save không phải là động từ đâu. Bởi vì là nếu như là were có nghĩa rằng động từ đó chia thời quá khứ. Còn ở đây cái từ save nó lại không chia thời quá khứ. Nó có một cái gì đó là lạ. Thế là theo cái phương pháp vừa rồi của mình thì ok, nhặt cái save đó và đưa vào Cambridge. Tìm xem nó có cái loại và một content này màu đỏ ấy. Đấy, nhớ bấm vào mục màu đỏ và sau đó chúng ta tìm cái loại chức năng ngữ pháp của nó ở trong câu. Xem nào, có động từ này. Ok, đây rồi. Có một cái nó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ xem nhé. Save. Các bạn cũng dở Cambridge ra và comment giúp mình xem là save trong trường hợp này nó đồng nghĩa với từ gì để chúng ta cùng xử lý câu khó này. Đấy, giờ tới đến Cambridge nhá. Dùng smartphone có internet là chúng ta dùng được cái từ điển này, vô cùng tiện lợi. Đây, mục content. Đây rồi, nó có một cái gọi là preposition, có nghĩa rằng là nó là giới từ và nghĩa của nó là but or except for. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được câu này, thay cái save đó bằng từ là but or except for. Và chúng ta đã có nghĩa của nó chính là mọi người đều rất là bận, trừ một người thì đang rất là rảnh. Ok, rồi chúng ta đi tiếp với một câu khác để mình chứng minh được rằng một điều là thời buổi này ấy mà cứ cần phải thầy cô giáo là hơi bị mất thời gian, tốn tiền và hơi bị động rồi. Chúng ta có một cách khác, đó là dùng các phương tiện trợ giúp online và Cambridge là một trong những phương tiện đó. Các bạn nhìn lên màn hình có câu sau: The future
lies with the yellow man and the brown man, now that their master has wasted himself through mobile phone usage and drug abuse. Đó. Thế cái khó trong câu này đó là hình như là tìm cái xác định ra, lại quay trở lại với phương pháp đọc của mình là tìm chủ ngữ và tìm động từ thật là nhanh. Chủ ngữ là the future, động từ là lies, rồi lies with somebody. Đó, tương lai nó thuộc về cái người da vàng này và người da nâu. Đó, đây là một cái văn cảnh mà đang nói đến người châu Á và người Ấn Độ, một người Trung Quốc và người Ấn Độ. Đó, tương lai thuộc về một người da vàng và một người da nâu. Xong lại đến now that. Thì cái chỗ now that này là một cái chỗ mà mình nghi là mình không biết. Chúng ta thử xem nhé, trên Cambridge khó không? Bằng cách là các bạn cũng hãy cùng với mình dở trang web Cambridge. Đó, sẽ bấm chữ now that. Oh my god, có. Đấy, và nghĩa của nó sẽ nào? Bạn có thể dùng now that để đưa ra một lời giải thích cho một tình huống nào đó. Và cái câu ví dụ ở đây là okay, now that I live only a few blocks from work, I walk to work and enjoy it. Bởi vì bây giờ thì mình sống rất là gần cơ quan nên là mình có thể đi bộ đến cơ quan. Thế là bây giờ mình mới đem cái nghĩa ở đây thay cái now that này bằng because và mình quay trở lại với cả văn cảnh. Đấy, các bạn lại nhìn lên câu gốc và chúng ta sẽ có câu thay thế. Thay cái now that đó bằng chữ because, thế là xong. Và nghĩa của câu này sẽ là tương lai thuộc về người da màu, bao gồm màu vàng và màu nâu. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà gọi là trước kia, tinh hoa trước kia, đó, ông chủ của những người da vàng và da nâu ấy hiện tại thì đã làm sao? Đã chìm đắm trong mobile phone usage, điện thoại di động, và chìm đắm trong drug là các chất kích thích. Đây là một câu lấy ra từ trong một cuốn sách văn học nên là nó thoát ly văn cảnh, các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu một chút. Vừa rồi thì mình chỉ minh họa một cách sử dụng Cambridge Dictionary Online. Ok. Như thường lệ thì mỗi một buổi chúng ta livestream thì mình sẽ nhân cơ hội đó để trao đổi kim cương, họp hội kim cương, tất cả các diamond vocabulary, những từ vựng hay, dễ thuộc, dễ nhớ và chạm đến trái tim của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề. Chủ đề này là một chủ đề khó trong cả speaking và trong cả writing. Đó là chủ đề vertical living. Đã có một thời mà mình nhìn thấy cái từ vertical living mình chả hiểu cái gì cả, mà nó nằm lù lù ở trong cái đề writing rồi. Vì thế nên là đây là một cái cụm từ chúng ta cần phải thuộc, đặc biệt khi mà thời ngày nay nó đã trở thành thời thượng. Vertical living nó chỉ cái phong cách sống theo chiều cao, tức là sống trong chung cư, sống trong các tòa nhà cao tầng, tòa nhà chọc trời, thay vì là chúng ta sống dưới mặt đất. Đó, vertical living, sống và làm việc trong những tòa nhà cao tầng. Thì cái cụm diamond đầu tiên mà chúng ta học cùng với nhau trong buổi ngày hôm nay đó là các từ vựng mà chỉ các tòa nhà cao tầng. Sẽ có skyscrapers, nhớ nhá, scrapers not scrappers. Skyscrapers. Còn gì nữa không nhỉ? Tall buildings, quá đơn giản. Tower. Còn gì nữa nhỉ? Có một từ này chắc các bạn sẽ không biết. Edifice. Edifice. Và khi mà các bạn nói rằng là một cái tòa nhà ấy mà bạn trông nó rất là đẹp, nó giống như một công trình nghệ thuật vậy ấy, thì những cái thứ mà nó chỉ tác phẩm nghệ thuật ấy thì chúng ta sẽ dùng một từ rất quen thuộc, đó là từ work. Nhưng mà hãy thêm sc vào phía sau, nhớ nhá. Khi mà work thêm sc phía sau thì nó chuyển hẳn nghĩa của nó, không còn là công việc nữa mà nó chuyển sang nghĩa là một tác phẩm. Tác phẩm nghệ thuật sẽ là work of art. Một số tòa nhà cao tầng trông giống như các tác phẩm nghệ thuật vậy. Ok, some skyscrapers look like works of art. Và cái từ vựng sau đây thì xin mời các bạn sẽ nhìn lên hình ảnh. Đó là hình ảnh gì nhỉ? Đường chân trời. Đó, mà ở một số thành phố lớn giống như Hà Nội ấy, thì hiện tại cũng hơi có đường chân trời rồi đấy. Và đặc biệt khi các bạn sang một số thành phố chẳng hạn New York hay là London thì vẫn chẳng cần sang đâu, bạn chỉ cần Google thôi. Cái cụm là New York or London skyline là nó sẽ ra hình ảnh này. Đấy, là hình ảnh các tòa nhà chọc trời,
cắt hình lên trên đường chân trời. Và khi mà cái skyline đó nó biểu hiện cho cái gì đấy, nó là biểu tượng cho cái gì đấy thì mình có thể dùng động từ là embody. Ok. Và cái câu này nó sẽ là câu như sau. Thì các cái tòa nhà chọc trời nó tạo ra cái đường chân trời, mà cái đường chân trời đó ấy, nó biểu hiện cho khát vọng của thành phố, nó biểu hiện cho hoài bão của thành phố, và nó biểu hiện cho sức mạnh của thành phố đó. The skyscrapers create a skyline that embody the city's power, the city's ambition and the city's energy. Ok, mỗi một khi mà chúng ta học các cái diamond ấy thì mình chú ý một chút đến việc là xem cái sự kết hợp từ của nó. Ví dụ như là danh từ thì nên có một cái gì đó đi phía trước, tính từ để bổ nghĩa cho nó. Và trong trường hợp này có một tính từ mà nó cũng khá là lạ. Bản thân mình khi mà gặp tính từ này mình thấy lạ, nên là cái gì lạ ấy, mà nó cảm thấy là nó gần gũi với cuộc sống của mình thì chúng ta nên học. Và đó chính là diamond đấy. Ở trong trường hợp này cái từ lạ nó chính là tính từ gaping. Đó. Gaping. Đó. Khi mà các bạn với mình quên mất nên là mình dở từ điển ra cha. Cambridge. Đấy. Nên khi mà các bạn quên từ gì đấy, cứ dở từ điển ra kiểm tra thoải mái lại, để cho chúng ta mỗi một lần kiểm tra lại như thế là chúng ta refresh our mind. Đó. Thế cái từ gaping này nó là tính từ và chỉ khi mà nó có một cái hố ấy mà nó to như này thì cái hố là hole, đúng không nhỉ? Và nó to và nó ngoác cái miệng ra, nó chính là a gaping hole. Đó. Còn trong tình huống này thì cái sự khoảng cách giàu nghèo trong thành phố ấy nó là inequality. Chúng ta sẽ tra xem cái từ này. Đó. Đây là mình minh họa cách mà mình vẫn hay làm. Đó là không ỷ và không phụ thuộc vào trí nhớ của mình. Cứ quên cái gì là mình kiểm tra lại. Thì cái sự chênh lệch đẳng cấp, chênh lệch giàu nghèo đó là một khoảng cách chênh lệch rất là lớn. Đấy, thì người ta sẽ dùng là gaping inequality. Đúng không nhỉ? Đó. Và cái việc mà chúng ta sống chẳng hạn như ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì giá cả nhà đất leo thang. Vì sao? Bởi vì là nhà đất mà, nên là đất vàng, đất bao giờ cũng có giá. Nên người ta mới bảo rằng là land cost. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng từ high land cost hoàn toàn ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đây là diamond, đây là mình đã mở rộng cái vốn từ của mình ra. Đó là từ steep. Mấy cái gì mà dựng đứng, dốc đứng thì gọi là steep. Và đây là giá cả leo thang và rất là căng thẳng, giá cả cao. Steep land or steep housing costs. Vậy là chúng ta có hai tính từ mới, steep và gaping, tương ứng với cả hai danh từ, đó là housing costs và danh từ inequality, ghép thành câu như sau. Cái mật độ dân cư dày đặc ấy, trong các cái tòa nhà cao tầng nó giúp giảm thiểu đi cái việc là xoa dịu đi cái giá nhà đất quá cao và giúp giảm đi một phần nào đấy cái sự chênh lệch giàu nghèo trong các đô thị. Và câu tiếng Anh là, và đây cái động từ họ dùng cũng rất là hay, đó là giải quyết một vấn đề gì đó, cứu chữa một cái gì đó, là động từ cure. Đó. The density helps cure the steep housing costs and the gaping inequality in big cities. Mục tiêu của các cái tòa nhà cao tầng ấy và vertical living là chúng ta tạo ra các không gian, để trong các không gian đó thì con người có thể quan hệ với nhau nhiều hơn. Hay là có nhiều cái tương tác hơn. Đó, cái từ đó bớt nhạy cảm hơn một tí. Đấy là connection giữa người với cả người, đúng không nhỉ? Và tất cả ấy, tại sao sống ở thành phố thì con người ta hay tạo ra được những cái công trình mà nó lớn, bởi vì là ở thành phố thì cái sự tương tác như vậy nó sẽ giúp cái gì nhỉ? Nó sẽ giúp mang lại nhiều nguồn cảm hứng này, nó giúp mang lại nhiều sự sáng tạo này. Đó, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai từ để giúp các bạn ăn điểm, nó gọi là headwords. Nghe đến cái từ đó là người ta phải ngẩng đầu lên, gọi là headwords. Đó là mình bịa ra thôi, còn headwords là những cái từ quan trọng ở trong câu. Nó giống như là keywords vậy. Đó là từ creativity, sự sáng tạo. Và một từ khác đó là cái gì ạ? Sáng tạo có hai từ khá là gần nhau, nhưng trong tiếng Anh ấy, họ rất là hay dùng song hành với nhau. Đó là creativity and innovation. Sẽ đi kèm với nó là hai động từ rất là hay, đều có mang nghĩa là kích thích và thúc đẩy cái gì đấy, thúc đẩy sự sáng tạo,
thúc đẩy đều là sự sáng tạo cả. Nhưng mà hai từ này và hai cụm từ này sẽ giúp chúng ta ăn điểm. Chúng ta head words, đó là to fuel the creativity. Và cái từ thứ hai, to power the innovation. Vậy là chúng ta sẽ có cái câu như sau. Cái mục tiêu cuối cùng ấy của tất cả những cái không gian của vertical living đó là chúng giúp fuel the creativity và power the innovation. The ultimate goal is to fuel the innovation and to power the creativity in cities. Vì sao mà chúng ta lại cần các cái vertical living? Vì sao mà chúng ta lại cần các cái tòa nhà cao tầng? Bởi vì là các cái tòa nhà cao tầng ấy thì nó giúp giải quyết cái vấn đề, một trong cái vấn đề to lớn của các đô thị đang gặp phải. Đấy là vấn đề thiếu không gian. Và có một từ rất là hay để nói đến cái vấn đề này mà không cần phải dùng đến từ problem. Đó là từ curse. Đó, cái từ curse này dùng trong văn cảnh này nó sẽ có nghĩa rằng là một cái điều gì đó không được tốt lắm. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ nói rằng là the lack of space is a curse of big cities. Các bạn có thích các cái cụm từ vừa rồi không? Diamonds vừa rồi không? Đó, chúng ta ôn lại một chút xem nào. Ví dụ như là works of art, tác phẩm nghệ thuật, hay skyline, steep housing costs, gaping inequality, to fuel creativity and to power innovation. Còn gì nữa không nhỉ? Nhắc mình chút. Ok. Rồi. Fuel rồi. Creativity. The lack of space is a curse of modern city. Chúng ta sẽ đến với một diamond nữa mà mình bảo đảm là các bạn sẽ thích luôn. Các bạn thấy rõ chưa nhỉ? Go years of economic activities. Go là đi á. Go. Đó, thì trong trường hợp này, cái nghĩa của nó, và đây là một tính từ rất là gần gũi với chúng ta, là trong những cái năm tháng mà hoạt động kinh tế diễn ra rất là sôi nổi. Đấy, chúng ta sẽ nói là in the go years of economic activities. Thì sao? Thì cái tiềm năng của thành phố này, các bạn nói là tiềm năng của Hà Nội, tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh, thì dường như là những cái tiềm năng bất tận. So in the go years of economic activities, the city's potential seems unlimited. Seems ở đây, một lưu hình ngữ pháp nhé, đó là nó gọi là link verb hay là linking verbs. Có nghĩa rằng là nó có thể hoàn toàn bạn thay từ này bằng động từ to be và sau đó là một tính từ. Vậy là ở đây đơn giản là trong những năm tháng mà những năm tháng diễn ra hoạt động kinh tế sôi nổi thì cái tiềm năng của thành phố này dường như là hay là bất tận. Seems unlimited. Đấy, và chúng ta đã nói được rất nhiều những cụm diamond này, rồi head words hay để ăn điểm, nên chốt bằng một câu mà nghe nó phải deep. Ví dụ như là một câu mà sử dụng từ life, blood, là máu, life là sống, đó, tức là nguồn mạch cho một cái gì đấy, hay là một mình có thể khi mà mình đã hiểu rồi thì mình nói thế nào chả được, nó nguồn mạch sống này, rồi là nó là mạch máu này, nó là cái điều quan trọng này. Vậy là ở đây mình mới nói rằng là tất cả cái việc vertical living đấy nó mới tạo ra connections, và connections chính là cái mạch máu nuôi dưỡng các thành phố trong cái thế kỷ 21 này. Đúng không nhỉ? Ok. Rồi, và đó là livestream ngày hôm nay. Chúng ta đã đến với các cái thói quen tốt này, những diamonds này, và hy vọng là các bạn cảm thấy là nó hữu ích và có thể ứng dụng được. Đặc biệt là với phần mà chúng ta nói về chủ đề vertical living, thì sau này mà nó gọi là chữa bệnh câm ấy, một từ mà thầy Tùng dùng mà mình rất yêu thích là chữa bệnh câm khi mà vào phòng thi gặp một cái đề khó quá không biết nói cái gì cả. Vertical living, và như vậy là chúng ta chém được thoải mái nhé. Connections are the lifeblood of cities in the 21st century, or some skyscrapers are works of art. Còn gì nữa không nhỉ? Okay, the skyscrapers helps cure the steep housing costs and cure the gaping inequality in big cities. Something like that. Now, bây giờ là thời gian các bạn hỏi đáp. Có câu hỏi
gì không? Come on, come on. Thời gian không còn nhiều nên là mình sẽ chọn ra 5 câu nhé. Câu 1 là thầy ơi, thường task 1 em không thể viết vì không có từ vựng. Liệu có tài nào chuyên cho task 1 không ạ? Em hãy download cái tài liệu mà anh đã tổng hợp rất là nhiều. Mình tổng hợp rất nhiều. Ví dụ như là tài liệu Scoring Noise in IELTS Writing đó, hay là Diagrams 101 đó là những cái tài liệu mà em có thể tìm được rất nhiều các cái template này, công cụ ngôn ngữ dành cho task 1, bởi vì thực sự là task 1 không phải là một task khó về mặt từ vựng. Các cái công thức diễn đạt cũng như là ngữ pháp của nó rất là hạn chế. Đâu có cái tài liệu đó về để dùng. Có một bạn hỏi là thầy thi bao nhiêu lần để đạt 9.0 writing vậy thầy? Gì vậy? Hỏi mấy câu này tò mò, không muốn trả lời. Mình thi 2 lần. Lần đầu thì tại vì lâu lắm rồi nên là mình không nhớ là cái câu chuyện nó ra sao để kể được nó lâm ly bi đát hơn. Nhưng tóm lại là có một cái điểm chính yếu ấy là khi mà đi thi mình hoàn toàn không có mục tiêu gì là phải đạt 9 đâu. Và cái khi đó thì mình nhớ là để chuẩn bị cho hồ sơ học bổng nên là mình chỉ cần cái điểm tối thiểu thôi, đó là 6.5 và mình hy vọng là có thể được 7 thôi. Đó, thì khi mà chúng ta trang bị một cái tâm thần như vậy ấy, thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái và thanh thản khi mà chúng ta đi thi, bước vào phòng thi. Và cái tâm lý thanh thản như thế nó giúp cho mình làm được nhiều điều mà mình không biết đâu. Đó, thì tất cả cái sự kỳ diệu nó đến từ việc là kill expectations. Expectations hurts. They really hurt. Đó, thì tiếng Anh họ có cái câu như vậy rất là hay. Đó là bạn không nên có một cái sự kỳ vọng gì cả. Hãy luôn chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra để chúng ta có cái giữ được cái tâm lý tốt nhất. Thầy có thể chia sẻ, câu này mình rất thích bởi vì là bạn hỏi về việc đọc sách. Thầy có thể chia sẻ về cách đọc sách bằng tiếng Anh được không? Trong lúc đọc có nên tra từ điển hay không? Vì trong sách có rất nhiều từ mới và rất khó để hiểu cả câu. Cả buổi ngày hôm nay chúng ta nói về Cambridge Dictionary và nói về các cái nguồn để chúng ta tìm để đọc. Và một trong những cái điểm mà giúp mình học tiếng Anh tốt và không phải tốn tiền đi học thêm, đấy là mình dành rất nhiều thời gian để tra từ điển. Vì thế câu trả lời là có, bạn nên tra từ điển và nên tra từ điển rất kỹ. Việc này ấy, nó có thể tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như này, hồi mình đi học ấy, có những lúc mà mình đọc một đoạn ngắn như thế này thôi và mình tra từ điển hết cả một buổi tối, tức là 3-4 tiếng. Và tra xong vẫn không hiểu gì hết. Thì không có vấn đề gì cả. Tất cả cái việc đó nó chỉ giúp mình thôi. Đó là giúp mình có được cái sự kiên trì trong việc học này, và giúp mình có được cái sự kỹ càng. Và hơn ai hết ấy, đến thời điểm này thì mình có thể nói một câu chắc chắn rằng là cái việc học tiếng Anh của rất nhiều bạn bị khó khăn và không đúng hướng, bởi vì các bạn không dành nhiều thời gian cho việc đọc thực sự và hiểu thực sự. Mấy chục năm mình dành thời gian để học ngữ pháp, gạo ngữ pháp được 9-10 phẩy. Nhưng mà tóm lại là đến bây giờ mình chỉ cần hỏi một cách đơn giản là em có hiểu thực sự không? Nếu em hiểu thực sự cái gì, em hãy giúp anh dịch câu này sang tiếng Việt. Đấy, thì cái cách mà dịch thực sự cái câu đó sang tiếng Việt ấy, nó sẽ giúp kiểm tra. Bạn không thể giấu được là bạn hiểu hay là bạn không hiểu, thì lúc đó mới lòi ra là em không hiểu. Đấy, thì mục tiêu cuối cùng của việc đọc là hiểu. Và để hiểu, bạn phải dùng tất cả mọi thủ đoạn có thể sử dụng, bao gồm dùng từ điển, hỏi thầy giáo, hỏi trên các IELTS group. Come on, read on. Và cuối cùng, đối với writing, thầy sẽ chú trọng, ôi câu này hay quá, thầy sẽ chú trọng vào việc viết logic rõ ràng hay sử dụng từ vựng khủng và mẫu câu đồ sộ. Câu này đánh trúng vào điều mà anh muốn khoe. Đấy là nếu mà có ai có nói với cả chúng ta rằng khi mà đi thi writing hay thi speaking, bạn phải dùng từ điển, gọi là bạn dùng từ vựng thật khủng này, ngữ pháp thật phức tạp vào, thì câu trả lời là nếu như đó là cái lựa chọn ấy, thì chắc chắn không bao giờ mình được 9.0 writing. Bởi vì quan điểm của mình nó hoàn toàn khác. Đó là nếu là bạn là một người thông minh thì bạn sẽ nói về các vấn đề phức tạp một cách rất rõ ràng và đơn giản. Vì thế nên mọi cái sự ưu tiên của mình là writing for dummies. Đó, và trong tiếng Anh họ có cái series dummies. Ví dụ như là Computers 101 for dummies, English for dummies, English grammar for dummies. Thì cái dummies đấy nó chỉ những cái người mà đần.
Thì khi mà mình viết ấy, mình luôn luôn đặt ra một cái mục tiêu là kể cả người mà người ta chậm nhất, người ta cũng có thể đọc được và hiểu được. Đấy, và đó có lẽ là một trong cái lý do mà khiến cho mình đạt được điểm cao. Bởi vì ấy, mình thấy có một cái sai lầm, đó là các bạn khi mà các bạn quá chú trọng đến từ vựng khủng này, mẫu câu phức tạp này, thì các bạn sẽ làm mất đi cái sự tự nhiên của tiếng Anh. Và khi mà nó không còn tự nhiên nữa thì bạn sẽ bị mất điểm về mặt ngôn ngữ. Và điểm quan trọng là khi mà văn bản của bạn không tự nhiên thì nó đọc không trôi, người ta đọc không cảm thấy dễ dàng. Người ta không thấy dễ dàng, người ta vứt đi, người ta đọc làm gì nữa, đúng không nhỉ? Nên là hãy luôn luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc viết dễ hiểu, rõ ràng và trình bày rõ nhất cái mục tiêu của mình. Và hãy nhớ là kể cả khi mình nói rõ ràng nhất cái điều mình muốn nói, người ta còn hiểu sai, đúng không? Nên là nói phức tạp làm gì? Come on! Và đó là buổi livestream Musketeer ngày hôm nay, và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy có nhiều điều đáng bàn và có nhiều điều bổ ích để thu lại được, cũng như là để sử dụng trong quá trình ôn thi IELTS. Ok, thank you. Thanks for watching. Bye! Now it's time to study IELTS. Ủa giờ có tiếng chưa mọi người? Alo alo. Mất tiếng rồi à. Atada ơi, ok. Nghe đây, không biết có tiếng chưa? Không có sao rồi à. Chết rồi, có sao chưa? Hello bạn Nguyễn Xuân Mai, nãy giờ thấy Nguyễn Xuân Mai theo dõi rất là chăm chú luôn, cho nên là rất là vui cũng như là cảm động. Chắc chắn là sẽ mời thầy Vũ Hải Đăng tham gia với tụi mình dài nữa. Vừa rồi đó là một cái bài về writing. Thầy Vũ Hải Đăng là một trong những cái người rất là có kinh nghiệm trong cái việc dạy writing với 9.0 writing IELTS, mà 9.0 là cực kỳ khó luôn đó mọi người. Và ngoài ra cũng là một trong những cái scholars, tức là những người đã từng nhận được học bổng Chevening, học bổng danh giá của chính phủ Anh Quốc. Rồi ok, và ở phần tiếp theo thì các bạn đã được học về writing rồi, mình nghỉ giải lao chút xíu, rồi chúng ta sẽ quay trở lại cùng với một cái tập rất là hay và thú vị của chương trình. Ở phần nghỉ giải lao này thì tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài hát và mà của IFO Band cũng đã hát trong mùa thứ 7, đó là Viva la Vida. Tiếng Tây Ban Nha nó có một cái điều rất là đặc biệt là Viva nha mọi người. Xe Viva, xe Suzuki Viva thì tiếng Tây Ban Nha nó sẽ, tất cả những chữ V thì sẽ đọc thành chữ B. Ví dụ như là các bạn thấy viết là thủ đô La Habana nhưng mà sẽ đọc là La Habana. Đó, và tương tự như vậy, Viva la Vida là tiếng Anh nhưng mà tiếng Tây Ban Nha sẽ đọc là Viva la Vida. Đây là một cái bài hát của nhóm Coldplay và cũng là một bài hát nói nghĩa của nó thì cũng không có quá phức tạp, tuy nhiên là các bạn hãy quan tâm đến cái tinh thần hân hoan của nó. Đây là một bài hát đã giành được rất là nhiều giải Grammy, ví dụ là sáng tác của năm, ban nhạc của năm. Cũng là một bài để cho chúng ta thư giãn, và tụi mình cũng có cả cái lời chạy ở trên màn hình đó, cho nên là các bạn có thể tham khảo và thử xem là mình có thể hát được hay không. Và sau khi cái bài hát này kết thúc thì tụi mình sẽ quay trở lại chương trình và tiếp tục cùng với 8 IELTS và câu chuyện của MC Thùy Dương. Used to rule the world. Seas was rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to eyes. Listen as the crowd was sing. Now
these old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. Discovered that my castle stand upon the pillars of salt, pillar the sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter would call mine. Never an honest world. Well, that's when I rule the world. It was the wicked and wide wind blew down the doors to let me in. Shatter windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would never want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call mine. Never an honest world. That's when I rule the world. Come on! Come on! Oh, 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 I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call mine. Never an honest world. Well, that's when I rule the world. Các bạn thân mến, vừa rồi là Viva la Vida, là một trong những bài hát mà cá nhân mình rất là thích. Mình là một fan của Coldplay cho nên là cũng rất là hay play bài này. Và ở trong mùa 7 thì IFO Band cũng lần đầu tiên được ra mắt với mọi người, và chúng ta vừa nghe dòng hát của Minh Quân. Quân là một trong top 5 của Việt Nam Idol năm 2015, cũng đã 7 năm rồi, một giọng ca đầy nội lực và cũng rất là đáng yêu, đúng không nào? Chúng ta sẽ có cơ hội được gặp Quân ở trong tương lai, ở trong những cái show khác của IELTS FACE-OFF và của IFO. Còn bây giờ thì ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một tập full luôn. Tập này ở trong mùa 1 của 8 IELTS, và tập này chúng ta sẽ có được thêm rất là nhiều từ vựng về chủ đề television. Ví dụ như là khi chúng ta được hỏi là bạn có thể nói gì về truyền hình của nước nhà, truyền hình của Việt Nam, hoặc là bạn hiểu gì về truyền hình, hoặc là cách làm ra một chương trình truyền hình, thì chúng ta sẽ cùng đến với tập này và câu chuyện của MC Thùy Dương. Bây giờ thì Dương không còn làm truyền hình nữa mà chuyển sang làm một người cán bộ phụ trách truyền thông cho Đại sứ quán Anh ở tại Việt Nam. Tuy nhiên là bạn cũng vẫn rất là yêu truyền hình, bởi vì truyền hình là một trong những cái nguyên cớ rất là đẹp để cho Dương gắn bó với Việt Nam. Dương là một người đã từng đi rất là nhiều quốc gia ở trên thế giới, cũng như là học ở Mỹ, học ở Anh Quốc, rồi sau đó về Việt Nam và công tác tại ban truyền hình đối ngoại của Đài Truyền Việt Nam, còn gọi là VTV4, và rất được mọi người yêu thích thông qua Talk Việt Nam. Được làm việc với bạn Dương cũng là một trong những cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Hai anh em có làm chung với nhau những cái dự án ở trên Đà Lạt chẳng hạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới của truyền hình cùng với MC Thùy Dương, và sau đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thứ thú vị ở trong cái tập này, và chúng ta cùng theo dõi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập này
với chủ đề là television, và các bạn nhớ giữ sóng để theo dõi chương trình của mình. Now it's time to study IELTS. Welcome back to Dumb IELTS and the world of television. This is basically the gem. We're going to introduce you a little bit of the television world. This is Obi Truck, and inside the truck we have, hello everyone. We have Anh Trọng, who is our DOP. This is Dung, our production assistant, and this is Anh Dung, our Obi Truck technician. And all of these materials and equipment is really, really complicated. I don't understand all of it, but one day I do wish to. But an interesting thing about this truck is that this is where all the magic happens. This is where the direction happens. This is where it's one of the coldest places that you can find in a television station. It's also at night, let me tell you. This is where all the mosquitoes go to, because this is always outside. But, you know, despite the fact that you saw a bit of the technicalities of television, this episode we'll be talking about television with a very special guest. And it's going to be, you know, on the human aspect and the human experience of television. So, be excited, and we're going to give you a tour into our life. Let's go! Welcome back to the studio, and guys, guess what? You asked and we listened, and today's topic is on television, and we have our guest that you've all been waiting to meet, and she's right here sitting with me in the studio. Let's welcome Trần. Hello. Hello, hi. Thank you for coming. Thank you. Thank you for having me here on this show. I'm very excited to join in Dumb IELTS. How does it feel being a guest this time? Oh God, I think really used to posing questions. So you know, if I seem a little bit on the spot today and feel a little bit hesitant, well, I guess this is new for me. Today it's a conversation. So okay. Yeah. I'll ask questions. You're free to ask questions too if you like. Sure. But okay, so first question is, you were an environmental major as well as a French major. Mm-hmm. How did your path to television start? Wow. Yes, it seems quite random, doesn't it? I graduated from school, and like all graduates back then, I had no idea what I wanted to do. Obviously, in liberal arts school in the States, people, you know, embrace this image of a graduate going out there to kind of save the world. Yes. And then once you get out in the real world, especially for me coming back to Vietnam that time, it wasn't so. It wasn't like I could go out and find a job that would allow me to be like this hero or save the world as in the books that I learned during college. And so I started a translation job because that's what I knew. I knew English, and that's how I ended up in VTV and television. And then people, you know, started giving me more jobs and things that I've never done before. It started from The Voice, and then it started, okay, we need someone to stand in for this person to read the news. And I'm like, I can't do that. But I did, eventually I did. And one thing just led to the next. Right now you're doing a lot of things. You're doing, you know, journalistic TV. You're also doing a little bit of the broadcast TV. You know, what is the difference in the experiences for you? It's a little different in terms of practicality. Obviously, when I first started out, being in front of the limelight, you know, and talking, being able to express your ideas fluently, and at the same time be very mindful of what audiences think, whether they be Vietnamese or internationally. Those are kind of the first challenges. But over time, the challenges are to stay and continue to be creative and you know, love what you do. Obviously, people that I meet, they are the biggest inspiration. I'm very lucky to be able to work in different varieties of fields. Those things give me inspiration to continue on my next show and to continue this path. Whereas the differences in journalistic and then broadcast, obviously, you know, in a lot of the features, you have more
fun in terms of you get to experience more of the lifestyle side of broadcast. Whereas with journalistic, I get to practice a lot of what I learned in school later on in grad school, and that's the kind of the basics of journalism and your journalistic identity, where you try to portray what you see as closely as possible. And obviously there are differences between feature and news. So a lot of times when we think about television, especially television in Vietnam, and probably similarly around the world, in the sense that people love drama. People like to see all that crazy emotions on TV, and sometimes, people on TV, they love that kind of stuff as well. So are you a drama person, or are you not a drama person when it comes to your work? To answer straightly, I would say I'm not a drama person. I do a lot of news on a daily basis. I try to keep it as straightforward as possible, quick and simple, but at the same time very true to the story. We also broadcast to an international audience, so it's also about how the international audience sees Vietnam, and I see myself having to fill really huge shoes, because this is about portraying a whole country. So when it comes to news, we're very careful. But obviously when it comes to features, we try to portray Vietnam in the best of ways, but also in the most fun of ways and interesting. One of our goals is to get people to come to Vietnam, and to know about Vietnam and to know about what's going on. I agree. Now that you're a mom, and you're a working mom, what's your day like? Right now, it's definitely hard being a working mom. I definitely have a huge respect for all moms once I turned a mom, and even more so now as my baby is growing older, and especially more appreciation for my mom, and all of the hard work that she had to go through to raise me up to be who I am today. But in terms of my day, it's definitely a balance. I mean, I try my best to see my baby as much as possible. I'm very lucky to live right next to my work, so I go home to him as much as possible, and try to work once he goes to sleep. If I have work to do at home, but it's going well so far. Definitely, it's stressful, and again, it gives me so much appreciation for all the working moms out there. Yeah, and it probably trains you to be a lot more, to recognize your identity. Another aspect of the Vietnamese identity, right? Exactly. It's an identity that's so close and dear to the hearts of many, Vietnamese people. That Vietnamese women are strong and strong in terms, of not only being physically strong, but mentally strong, to be able to balance all of these things in their life, a career, a family, children, and still having grace through all of that. So those are my, role models, and my mom is a great role model in that aspect, and someone I aspire to become. In the future. I mean, I'm not sure I'm doing such a great job now. It's still so new for me. It's juggling all of this, in one life. But we'll see how it goes. And I have a lot of people who've gone before me to look at and to be a role model to. Mm-hmm. Now, talking about that, there's a lot of people, people in universities, in schools, and young working adults who really look up to you as a role model. And actually, we've invited some people here today to the studio, but we're going to meet them later. Before you guys get a chance to meet Reup, we're going to play a game. And if you don't already know, we have the IELTS marathon, and Reup's going to take part this time. Okay. Have you ever taken the IELTS before? Yes, I took the IELTS once. Actually, it was for my graduate school. Oh, so not the TOEFL for your undergraduate, and then the IELTS for your grad. Yes, exactly. Right? Okay, let's go. Thank you. Over. Welcome to the new version of 8 IELTS Marathon. The Devil's Way will challenge our guest by being blindfolded, looking for 3 items in those separate boxes. Next, the photo shoot challenge will be even harder when they have to spin at least 1 round on our tricky spinning plate until we got the right position of a perfect photo. And at the monitor,
series of skills for the IELTS test will be challenged in a limited of time. Last but not least, in the new version of Sneak of Shame, our guests have to sneak from eyesight of Phoebe, collecting 5 words, then persuade our beautiful host for the last one, then form the word. Is it hard enough? The IELTS marathon will start right now. Mình có một lưu ý cho các bạn là ở phần này thì các bạn sẽ có cơ hội để cùng tham gia một cái bài thi IELTS giả lập. Nó sẽ là bao gồm cả đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Ở phần đầu thì nó sẽ có một cái challenge nhỏ nữa để cho các bạn biết là khi mà đi thi á, thì cần phải mang theo chứng minh thư nè, cần phải chụp hình ra sao, hoặc là mang theo passport. Và sau đó thì cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết sẽ cùng với lại MC Thùy Dương sẽ trả lời cái phần này như thế nào nha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hey, you are now with us at the Tam IELTS Marathon Challenge. And of course, with this challenge, we always will have our contender. Our contender today is Dung Chen. And so, to prepare for this IELTS Marathon Challenge, what have you done? I don't know. I'm quite nervous, so hopefully I'll do well. Okay, so your first task is to basically dig your hands around all of this mess, and you're gonna have to be blindfolded. Okay. And you gotta find the passport, you gotta find the keys, and you also have to find the information letter. Okay. All right? I'm gonna lead you to your first box. So can you feel the box? There are 4 boxes. First box, second box, third box, okay? And then Okay. the 4th box. Okay. This is a Yeah. little hard to reach. All right. Okay. Okay? All right. Okay, ready, get set, go. Okay. Okay, first box, Start box. she's digging through what we call spaghetti. Okay, what do you feel, what does it feel like to you? It feels like spaghetti, but like nylon spaghetti. Nylon. I feel a paper. I don't know. Is this the Oh, confirmation that is the letter? confirmation letter. You got Okay. the first one. Okay, All I'm right. gonna check to see if there's anything else in Okay, this so box. All right, so you're on to your second box. Okay. Oh. Okay, there might be something in here. We Why don't is know. it? I think it's cotton. Cotton. What did that feel like to you? Very furry. Very furry. You thought it was an animal? Yeah, that was my first initial reaction. I find the key. Oh, she has the I keys. found the key. Okay. So your I'm gonna- fingers work very well. I check again this box to see if there's anything else. This is your third box. Okay. You only have one more item. One more item. Plush animals. Plush animals. I found it. Oh, congratulations! All Can 3 I take items. this off now? Yes, you can. Okay. That's very fast. Whoa. Wait. Okay, beautiful. How did that feel? Good. Yeah? Yes. Okay, I see what I've been touching. Okay, flowers. Okay, so Now- you're on to the next challenge. What am I doing here? And you got to set the timer to a couple of seconds, 10 seconds, and then you got to go on to that spinning wheel, spin 1 round, and make sure that it snaps right at the moment when Okay. you're in front of the camera. I'm gonna take off my shoes if that's Yeah, okay. that's a very smart move. All right. Press it. All right. Okay. Okay, you got 10 seconds. What do I have to do? You Turn gotta it? spin it, and then make sure that at the last minute, at the last second, oh, it took a picture of your back. Very beautiful back. So I have to do it again? Yes. Okay. You gotta do it one more time. This is difficult. Did that work? Beautiful. You're on to the next one. Yes. All right. You will hear a recording of a tour of an art museum. Good afternoon, everyone. I'm Lucy, and I'll be your guide for today's 2 o'clock tour of the Jamestown Museum of Art. We begin our tour here in the main gallery. Here you can see our collection of modern art. We're quite proud of this collection, which includes some minor works by major artists.
For example, you'll see over there a small Picasso, and on this wall, you'll see works by some other well-known modern painters. Moving ahead to the next room, now we're in the City Gallery. This is the room where we feature local artists. So number 2 is the City Gallery. Number 2 is the City Gallery. Is this correct? You're on to the next one. Yes. Now is the paraphrase challenge. Okay. Yeah. You just need to pick 3 words and find 3 synonyms, and you're off to go. All right. Nearest is closest. Measure is large. Mm-hmm. And support will be help. Support will be help. That is absolutely correct. All right, next is the pronunciation challenge, the final challenge in this section. You're going to read the whole paragraph. You just need 1 sentence fully recognized to pass. Okay. Not All right. a problem. Shall I begin? Okay. Yeah. 3, 2, 1, action. A pizza with pieces of chicken that tasted like a rotten French fry. Jacket potatoes that are as wonderful as a piece of cardboard. Should you need a bathroom break, hold it unless you want to take a hike to find it. The next time you dig your plastic spoon into a potato, use 2 because they'll break. All right, you're on to the next challenge. Okay. Let's go over here. What did you think about all of those challenges just now? Oh, it's very fun to take these challenges. I mean, you definitely get a little bit nerve-wracked at some points. Yes. So your final challenge is going to be called the sneak of shame. You're going to be sneaking up to the letters, and then I'm going to have to turn around, and every time I turn around, you got to pause and freeze in that. Okay. In that, whatever stance you were standing in. Sure. Okay. Yeah, it's just the rule of the game. So are you ready for the sneak of shame? Yes, I am ready. Okay. Sneak of shame, a new edition starts now. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 2.5, 3. You have no, you just look like you haven't moved. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A 1 and a 2 and a 2.5 and a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I have a 3. I have a 4. I have all the letters. You have all the letters. This is an O, an R. Yeah. I'll hold some for you. Okay. An O and an R. H, C, and A. What can that be? And remember, I have a secret letter as well. And without it, you might not be able to form the word. What will you tell me to give you the last letter? Please? Okay, since you said please, this is your last letter. Okay. O-R. C-H. C-H. A-N-O-R. Oh, I have no idea. Here, let me hold this for you so you can have a visualization. Anchor. Yeah. Oh my God, that took forever. Anchor. Okay. What does anchor mean? Anchor means presenter. What do you want to say to all the young people that want to get into television? Are there certain tips to remain in this industry? Yes, I mentioned kind of this, abbreviation once. It's to stay open, O-P-E-N-E-D. So O stands for optimism, P stands for patience, E stands for eagerness, N stands for nimbleness, and another E stands for explorations, and also D is determination. Absolutely.
thank you so much for coming to play this Thank time you. and sharing a lot of the really good skills, I think, for people who are interested to speak publicly and also for people who are interested in television. Yes, thank you so much. Yay. Yeah, thank you. And of course, guys, you know, we are not done yet with Zoom Chen because next up, we're going to have a little segment of surprise for all of you that has followed us and that has listened to our campaigns out there on Facebook, okay? So stay tuned. You're going to meet a couple of lucky ones up next. Yeah. Hey, welcome back to the studio. We have selected some people to be here in the studio today with us, and these are the amazing people that's going to have a little bit of a lesson, a skills lesson from Zoom Chen today, okay? So let's move on over, and this is the group of the lucky people. So what are we going to do today, Zoom? We're going to do some vocal warm-ups, basically to warm up your voice so that you can project better. And this is a skill not only for television people, but also for daily life, you know, so that you can project and speak better so that your voice resonates with other people. Okay, so what are we going to start with? Okay, we're going to start with the first is what I call the 1, 2, 3s. And it's basically counting from 1 to 10, slowly increasing the volume. So I'll do a demonstration. So basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shall we do it? Yeah. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. And now are we ready for the vocal games? Yes. Okay. This one we call the meet and greet. Because all of our audience here just came here today and they've already made friends with each other. But we're going to say hello to one another using different vocal techniques. So what is going to happen is that we're going to line up like this, and then we're going to say hello to one another from Gong to Phoebe. And we're going to say hello from one person to the next, but saying hello longer each time. I mean, you could do it either hello or hello, any way you want. But remember to project your voice, okay? So we do it once that time, and then we're going to go back, okay? So are we ready to begin the meet and greet? Yeah. Yes, okay. So 3, 2, 1, action. Hello. 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 Okay, now it comes from me. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. And that is the end. All right, so everyone's going to go home and utilize those skills, right? Yes. Yay. All right, thanks so much, Zoom. Thank you. Some great tips. All right, guys, that's it for this section with Zoom Chen. Some really interesting, really useful tips there when you're talking in front of a public or when you're taking the IELTS exam. You know, project your voice. But of course, next up is the Idioms of the Week section. We know you love it because it has some very, very interesting phrases where you can use over and over again. Not just in the IELTS exam, but also in life. So stay tuned, take a look at the idioms this week. Idiom of... Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần Idiom of the Week. Và Idiom of the Week nó đặc biệt ở một chỗ là mỗi tuần chúng ta sẽ được học một cái idiom khác nhau. Và cái idiom tuần này của tụi mình như thế này, mình sẽ cho hiển thị lên và các bạn ở nhà, bạn nào biết rồi thì có thể comment ngay ở dưới ha. Đây, idiom tuần này của chúng ta là wearing your hat on your sleeve. Cái idiom này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thử comment ở dưới xem là các bạn có biết là cái idiom này có nghĩa là gì không nào. Và có một điều nữa mình cũng muốn bật mí với mọi người là tụi mình có một cái dự án, đó chính là sẽ biến toàn bộ 26 tập đầu tiên của mùa 8 IELTS trở thành một cái bộ học liệu. Và cái bộ học liệu này nó sẽ đi cùng với lại một cái chương trình học 200 giờ. Và 200 giờ này thì dự kiến sẽ nâng banding điểm của bạn từ được 0,5. Đó, ví dụ các bạn đang 6 thì sẽ được 6,5. Tụi mình đang rất là nỗ lực làm cái này ở cả giải pháp kỹ thuật cũng như là những cái chuyên gia để có thể soạn ra một cái bài giảng chất lượng nhất, cũng như là phải liên kết với lại những cái đối tác khác nhau để có thể giúp cho các bạn có một cái lộ trình học
bao gồm có cả phát âm, bao gồm có cả từ vựng và nhiều những cái loại hình khác nhau. Hy vọng sẽ ra mắt cái dự án này với các bạn trong một thời gian sớm nhất. Rồi ok, bây giờ mình đang xem wear your hat on your sleeve, đội Mỹ dưới ống tay áo, đội mũ dưới ống tay áo, đội mũ trên tay áo là câu trả lời của bạn Khôi Bùi. Rồi bây giờ mình thử xem nè, nó có nghĩa là gì nha. This week, People who wear their heart on their sleeve express their emotions freely and openly for all to use. Next part. 8 IELTS. Welcome this beautiful actress to the real-time speaking test of Stars Do IELTS. You have been amazed by her acting talent, will be against amazed by her speaking. Cheers to Lan Phương. And no one other than our expert Oliver Holmes will review all the performance to deliver comments and good tips for your IELTS exam. We'll be ready up next on the show. Stay tuned for the next part. We begin right now. Hey, you're back with us in the studio and Và bây giờ thì tụi mình sẽ cùng đến với cái phần cũng rất là thú vị, đó chính là phần Stars Do IELTS, nơi mà tụi mình mời những cái ngôi sao để tham gia một cái thử thách ở trong phòng thi speaking, giống như là đi thi thật. Phải nói rằng hầu hết những cái stars, là những cái ngôi sao sinh hoạt ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà tụi mình mời á, đều chưa bao giờ đi thi IELTS cho đến tận bây giờ, kể cả Lan Phương. Lan Phương là một người chị học cùng trường với mình ở tại Vũng Tàu, và Lan Phương học chuyên Anh mà cũng là một người có rất là nhiều nghị lực. Lúc đó là chị Lan Phương đã phải vượt qua rất là nhiều những cái định kiến, bởi vì gia đình cũng rất là gia giáo. Trong khi đó Lan Phương rất là thích nghề diễn, rất là cực kỳ thích nghề diễn luôn. Lúc mà còn ở trong trường là đã tham gia vào những cái hoạt động, ví dụ là tham gia vào những cái lớp học ballet, học múa, và luôn luôn biểu diễn, rất là thích biểu diễn luôn. Và ước mơ của Lan Phương là trở thành diễn viên, và đó cũng là lý do tại sao mà trốn ba mẹ học cả hai trường, là trường FTU là trường Đại học Ngoại thương ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và trường thứ hai là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa diễn viên. Và sau đó thì cái duyên nó cũng đưa đẩy. Lan Phương cũng là một cô bé rất là thông minh, đi tàu CF, rồi tham gia rất là nhiều những cái dự án hoạt động của trường, cũng như là những cái dự án của sân khấu kịch Hồng Vân. Và bây giờ như các bạn đang thấy, Lan Phương cũng là một trong những cái diễn viên sáng giá của phim truyền hình Việt Nam, và với rất là nhiều các phim mà chắc chắn là các bạn cũng đều nhớ tên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem là Lan Phương sẽ thi IELTS như thế nào. Còn bây giờ thì quay trở lại trường quay để xem là cái vị expert mà sẽ đánh giá phần thi của Lan Phương là ai. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp with every IELTS episode, we will have to have expert opinions, because at the end of the day, in order for you to study well for the IELTS, we want to show you what really goes on inside the examiner's head, as well as what are some of the points you really need to focus and take note of. So of course, to help us with that today is Oliver Holmes. Hello again. Thank So you. nice to see you again. Thanks for coming back. This week we are talking about television. That's very appropriate. Very, very appropriate, right? So today we have a person who is in TV a lot. She's an actress, and her name is Lan Phương, and she's going to be talking about television a little bit. So let's have a look at the Stars Do IELTS this week. So Lan Phương, take it away with your Stars Do IELTS section. Đây là những lưu ý cho các bạn khi mình đi thi IELTS nha. I'm waiting for my turn to go into the room to do speaking test, and this is my second time. I hope that I'm not so nervous inside the room. So please wish me luck. I have to go now. Bye. Good morning. Good morning. This is the speaking test for the International English Language Testing System. My name is Julian Burnley. Can you tell me your full name, please? My name is Lan Phương. Thank you. Can I see your identification, please? Yeah. Thank you, that's fine. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about free time. What do you like doing in your free time? In my free time, I will have some coffee with my best friends. I have one best friend, and we can share everything. I can talk to her, and she can talk to me, and we love listening to each other. If you had more free time, what would you do? If I have more free time, I would take piano lesson. I love piano, and I wish to have a piano at home so I can play anytime I want.
Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Okay. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. Okay. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes, I understand. Here's some paper and a pencil for taking notes. Thank you. And here's your topic. I'd like you to tell me about a recent event in your life that made you happy. Okay. All right. Remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? Okay. So when I write down in the paper and try to recall all the events and which event make me happy, then I realized that all the events related to Japan make me so happy. And I was so lucky I just went to Japan in June, just last month, to do a TV show. And I was like a host in a show introducing about Japanese culture, Japanese technology to Vietnamese audience. And whenever I go there, I just feel amazing. I just feel so happy. I love everything about Japan. I think I can talk to you about Japan non-stop. But now I will try to go into the point. So I went to Tokushima City and Awaji Island to visit many places. One amazing thing is the solar power plant. I go there and I learned that 20 years ago there was a plant there, but it was destroyed absolutely from the earthquake. And the Japanese just rebuilt the plant in just 1 year. And since then, for 19 years, it kept operating and produce the electricity for the whole island. And then I went to visit the LED lights exhibition, and I learned that Japanese is there's one Japanese who create the LED lights and the blue light in LED, and he got the Nobel Prize for that. And I know that there's so many earthquakes in Japan, so they create a system of lots of LED lights. So when the earthquake happens, all the lights will go off, and all the LED lights will turn on to lead the people and go to the shelter. Thank you. Would you like to go back to Japan? Yes, sure. In the end of the year, I will go back, and that will be my 10th time to Japan. Thank you. We've been talking about a recent event in your life that made you happy. I'd like to discuss with you 1 or 2 more general questions about this. Let's first talk about happiness. Okay. What do you think makes someone happy? Oh, I just make a video about exactly like that. What makes you happy? And I go with some friends and with the camera, we go around in Saigon to interview people about what makes you happy. But we interview mostly with the poor people or people who have to work very hard on the streets. And the answers are very nice. And some they just said, when I can sell a lot of cakes, and I'm happy. When I see my children go to school and learn things, I'm happy. And some said, oh, there's some passengers passing by me and give me some coupons, and that make me happy. And some So one of them was selling cakes, right? Yeah. So that was to do with money. Do you think that money is key to being happy? Of course, because everybody needs money, because everybody needs food, needs a home to stay. So you can only have money, and then you can have those things. But money is not all, because I can see that from me and from people around me. We need more with love and care. Thank you very much, Lan Phương. That is the end of the speaking test. Thank you very much. Hey, what did you think of Lan Phương performance? Generally I think she's great. I mean, what I like about her performance is that she's confident enough to continue speaking, even if I think she knows sometimes that she's made small mistakes with the words, but she just keeps on speaking, and that's great. And she's got really good use of emphasis as well. She speaks very naturally, and I think personally her pronunciation is a strong point. Are you surprised by the fact that she is able to deliver the English language so well?
Actually, no, I'm not. From after living in Vietnam for several years, I've heard many Vietnamese students who reach very high levels of fluency. So I'm not surprised when people actually do have this kind of level of student. Okay, Lan Phương, I realized there's a little bit of you know, I call it timbre, but a little bit of raspiness in your voice. Were you sick on that day? Yes, my voice is a bit bad because recently I have to use my voice a lot in acting and practicing the Southern accent because I'm going to do a Southern girl, like Mekong Delta girl. That's why my voice is very bad. So Lan Phương, you were really nervous before the exam. Were you less nervous now that you've gone through the whole process? I'm still nervous and I don't understand why. I think I hate examination. I hate going to the test. And I think I'm lucky that I don't have to go into so many tests. In the second part, when I had to speak by myself like for 2 minutes, I still feel nervous and I think I made a lot of mistakes in words and grammars and hate myself for that. And plus, no. And then it's better when the conversation starts. You know, I can hear the question and then I answer. But especially in the third part, I try to think, oh, now he gave me questions, more questions. Then it can be like conversation. Then I can be more relaxed. But I don't know, maybe this is the examination. It's the test. So it just go into my blood and tell me that this is the test. So I cannot be natural and free and be okay with the conversation. So I hope I didn't make so many mistakes. Can you share some tips for the IELTS audience after you performed that speaking exam? Yes, the biggest tip is shouldn't be nervous, but this is very hard advice because when you're nervous, you just be nervous. So I think maybe you should just breathe and then smile more and try to think the teacher is your friend. Once you can feel that he is your friend and now you guys are just having a conversation like normal friends, then I think you can do better. Đây cũng là một trong những cái tips mà mình cũng hay sử dụng. Mình thú thật là mình cũng chưa thi IELTS nhiều, mình chỉ mới thi IELTS 2 lần thôi. Đó, và thường là trong những cái bài thi speaking thì mình cũng hay sử dụng cái tips mà chị Lan Phương nói á. Mình hãy tạo ra một cái không khí gì đó thân thiện với examiner, đừng có bị quá căng thẳng, và đôi khi là một vài cái câu đệm, câu bồi ở lúc đầu á, ví dụ như how's life, đó là cái cách, một vài cái expression mà nếu mà bạn nhận ra đó là giọng Anh hoặc là giọng Úc hoặc là giọng Mỹ thì đem một vài cái expression nó gọi là colloquial, văn hóa vùng miền vào trong cái bài nói của mình thì nó cũng sẽ gây thiện cảm, và tự nhiên bạn thấy là đó là một cuộc nói chuyện rất là formal, rất là casual và không có, rất là informal, rất là casual và không có bị vấn đề gì về mặt tâm lý ha. Đó cũng là lời khuyên của Lan Phương dành cho mọi người. And then the second tip, maybe you shouldn't think too much about what you're talking. Like me, because sometimes I keep thinking about what I'm talking and I realize, oh, I make this mistake and this word is wrong. I think we shouldn't do that. We should just feel free to talk and just talk. Then I think when you're confident and when the teachers feel you are confident, then he will give you a high score. Yeah, when the teacher feels that you're confident, he will give you a high score. You know, I think correct? she is quite right, yeah. I think being confident would allow her to just keep on talking and not worry about the mistakes that she makes. And I think she's right in that regard. Although I would say, and I do say to a lot of my students, that if you have nerves, then that can be an advantage as well. And she's right, it's not a normal conversation. You really have to show off all the range of vocabulary and grammar that you have. So you do have to be aware that you're aiming to show the examiner your awareness of the past, the present, the future tenses, conditionals, relative clauses, idioms. When I was at university, I did feel a lot of stress before my exams, but it was this nervous energy which I think helped me to write faster. And
I think it was actually quite useful. But you need to harness that energy. Absolutely. And now that you mentioned writing, I think it's the perfect transition to our writing section. And guys, today's writing section is going to be on coherence and cohesion. Take a look at the following clip and we'll talk more about the writing section. Cái phần chất kết dính của task 1 và task 2 cực kỳ quan trọng. Các bạn cần phải đảm bảo coherence và cohesion. Và thông qua signpost, đó các bạn có thể thấy là linking back device hoặc là repetition đều là những cái công cụ mà mình sử dụng để tạo ra sự gắn kết trong bài văn. So Oliver, when it comes to writing coherently and cohesively, I think there's a very important tool, right? The linking devices. Tell us a little bit more about how to link. Sure. In task 1 and task 2, in both of these tasks, linking words are very important. I think in terms of coherence and cohesion, there's a few different factors we need to think about. First of all, the linking words like however, as a result, consequently. Then we need to have a wide range of cause and effect language. So, for example, one possible consequence of this is that, and another possible result might be that. Generally, higher scoring students will tend to use larger phrases. So instead of using phrases like firstly, secondly, thirdly, they'll use things like perhaps the most important point is, one of the most significant advantages of X is, another significant benefit is that something. Another thing that examiners are really looking for is referencing. And this is to avoid making your writing repetitive. If you repeat the same things all the way through your essay, then you're not showing a range of language. So it's a good idea for students to become very comfortable with using referencing. So when you have a subject of one sentence, in the next sentence you refer to it using things like this idea, this problem, these issues, those people who are affected by this. So this, those, that kind of referencing. Some really good writing tips. And, let's go on to the next section, which is the Voice of the Week section. For this week, the Voice of the Week section, the person's going to be talking about a piece of TV show that they really enjoy. All right, so let's take a look. So the moment I read these questions, the first thing that crossed my mind was the news about the historic visit of President Barack Obama to Vietnam. I first heard this news when I was having lunch with my family together, and I heard the news broadcasters mention on TV that he was to pay an official 3-day visit to Vietnam. And I have to say that every single member of my family was so excited. We were also very curious about what he would do or where he would go, or like what food he would eat in Vietnam. Then even my grandmother was also very interested. And I think there are many reasons why this news was considered to be so terrific and so positive to all Vietnamese people. Firstly, I think we were very hopeful that President Obama's visit would shape a new promising future between the two countries. And we were also, expecting our economy to thrive, and we were also expecting a lot of collaboration in the area of national defense, education and health services. And I think another reason why the news was so good to me was that President Obama is a man of virtue himself. He
has set a lot of shiny examples of modesty, of good parenting, of happy marriage, and, you know, proficient country leadership. So I think when he visited my country, there would definitely be a lot of lessons to be learned, and he would probably motivate or encourage young people in my country to act differently. Okay, so I think that is the reason why so many people were, including me, were so interested in the news. Yes, and he talked about President Obama's visit to Vietnam. I followed that with great interest, yeah. Me too, and it's been covered widely. So, what do you think of that delivery? Excellent. I mean, he's got a few pauses at the beginning when he's thinking about the content of what he's saying, and that's not really a problem. Overall, his delivery, I would say, is pretty much like a native English speaker, and I wouldn't be surprised if he's lived in another country for a year or two, because his way of speaking is quite natural, and his range of vocabulary is unusually wide. Yes. All right. Thanks so much, Oliver, for spending the time with us for this episode on television. Thank you so much. To sum up, can you maybe tell our audience some of the good idioms and vocabulary to use for the television topic? Well, I think one that might be appropriate for me and perhaps for you is to love being in the limelight, or maybe to hate being in the limelight. It means, you know, being famous or being well known. And one more idiom that we could use is perhaps to sweep things under the carpet, which means to hide an issue. So, for example, climate change and the destruction of ecosystems, these things are harder to sweep under the carpet if television makes us more aware of the issue. So, thank you for all that very, very useful tips and useful vocabulary and phrases. And guys, if you go away and you cannot remember a lot, just remember the phrases that Oliver has said. To sweep things under the carpet, as well as to love or hate being in the limelight. Good one, good one. All right, thanks so much, Oliver, for coming on. And guys, you know, every week we always remind you to do one thing. Do you remember what it is? As always, for every week, you know, we always remind you to take a video. We always remind you to use social media, use YouTube, use Facebook to send us your videos so that you can be featured on the Voice of the Week section. So for next week, we hope to go through all of your videos and feature you again. Aren't you glad that today you had a chance to explore what it really is like in the television industry? There's another thing I want to share with you, actually. The television industry is not as glamorous as it looks on TV. You know, within all the glamour and the lighting and the stage, there's a lot of hard work and a lot of people that's involved. So television itself is really, really hard work. And I think this is something that, you know, is the greatest thing about television, because it's a communications platform, but it's also a hard-working platform. So until next time, I hope that you take away a little snippet of television to use in that IELTS exam. We'll see you again soon. Take care. Ciao, ciao. All right, but of course, you know, to end every show, why don't we do a little bit of a vocal exercise this time, okay? So shall we do it? All right, so we're going to start, huh? Goodbye. 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 Goodbye, everybody. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xem full một tập và có thể thấy là có rất là nhiều thông tin, rất là nhiều kiến thức được chia sẻ cùng với các bạn ở trong tập này, từ những cái từ vựng liên quan đến television, tức là lĩnh vực truyền hình. Và như các bạn cũng đang thấy là có rất là nhiều, in the spotlight là một trong những cái từ cũng có thể được sử dụng ở trong cái này. Đó. Rồi rất là nhiều những từ vựng hay ho. 2 bài speaking sample, một bài đến từ Lan Phương và một bài đến từ một bạn thí sinh của Voice of the Week. Chắc chắn cũng sẽ gợi ý cho các bạn nếu mà mình gặp được những cái dạng đề như vậy ha. Các bạn có thể theo dõi lại những cái phần livestream của tụi mình cũng sẽ làm đi làm lại rất là nhiều lần để cho các bạn có thể quen với lại cái không khí của phòng thi của IELTS và của tiếng Anh. Còn bây giờ thì sau khi mình quay trở lại sẽ làm một cái playlist tiếp theo và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái thông tin, ví dụ như là chúng ta sẽ gặp thầy Dan Reup, chúng ta sẽ cùng gặp lại thầy Oliver Holmes cùng với những cái tips liên quan đến reading, writing. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cả Pillow Talk nữa, và Pillow Talk ngày hôm nay sẽ là chuyện mà liệu các bạn trai
có nên chăm sóc sắc đẹp hay không. Và thầy Đặng Tùng cũng sẽ quay trở lại cùng với một cái vocab rất là hay và hướng dẫn các bạn có thể sử dụng cái từ đó là do wonders. Các bạn đừng rời khỏi màn hình nha, mình sẽ quay trở lại cùng với những phần rất là thú vị ở trong phần 2. Nhớ chuẩn bị sẵn sàng giấy bút ra để tiếp tục học cùng với IELTS FACE-OFF nha mọi người. Study IELTS. Tin chắc rằng cứ mỗi một cái chương trình mà tụi mình phát á, thì đều luôn luôn có một hoặc là rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi là bao giờ thì nên học IELTS từ đâu. Và cho nên là tụi mình cũng đã có một cái video mà cũng sẽ phát đi phát lại rất là nhiều lần để cho các bạn nhớ đi thôi. Đó là chúng ta nên bắt đầu học IELTS từ những nền tảng nào. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục phát lại lần thứ 2 để cho những bạn nào mà còn có cái câu hỏi này trong đầu á thì hãy thử xem là mình nên bắt đầu từ đâu nhé. Tiếng Anh nhiều sách quá, bây giờ bắt đầu từ đâu nhỉ? Hôm nay Andy sẽ vẽ ra một cái căn nhà để làm coi như bản đồ chỉ đường cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu với phần nhân của căn nhà nhé. Nó sẽ gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với nghe và đọc làm nền tảng input để cho các bạn có vốn cho output là nói và viết ở tầng trên. Để học cái nhân này, chúng ta sẽ có các bộ sách như Complete IELTS từng 3 điểm, rồi làm Mindset of IELTS. Nói chung là các bộ sách mà chia ra chủ đề để học dần dần từng 8 đến 10 topic các bạn. Tiếp theo quan trọng không kém nữa, cái cột chống nhà tượng trưng bởi 2 trụ cột từ vựng và ngữ pháp. Đó sẽ là các quyển như Cam Grammar và Cam Vocab. Cuối cùng, bước hoàn thiện sẽ chính là cái mái ở căn nhà, tức là kỹ năng thi Test Taking Skills. Việc bạn hiểu rõ kỳ thi IELTS và quen đề sẽ giúp bạn tăng 15 đến 20% điểm so với thực lực của mình đấy. Đó chính là công dụng của các cuốn tip cho IELTS, các cuốn Cam Guide và các bộ đề cam đánh số từ 90 đến 15-16. Cứ 200 đến 400 giờ học thì chúng ta sẽ tăng được 1 trình. Và quá trình học nền tảng lại lặp lại, điểm số chúng ta cứ thế mà tăng thôi. Ok, có cái bản đồ này các bạn đã tự tin hơn chưa? Thực ra mình định vẽ cái lâu đài cơ nhưng mà chúc các bạn bay xa nhá. Now it's time to study IELTS. Đây là một trong những kỹ năng rất quan trọng, đó chính là cách mà chúng ta quản lý thời gian, những cách mà chiến lược chúng ta đưa ra để có thể quản lý thời gian khi mà tìm câu trả lời trong phần thi reading nha. Các bạn hãy nhớ có thể chụp lại phần này để xem là một trong những kỹ năng chúng ta cần dùng cho kỹ năng này. So Dan, when it comes to finding the answer to the question, what are some of the tips? I think the most important tip is before you jump to the questions, take a little preview of the reading. So do a quick skim, get to know kind of not just the main idea, but what are some of the ideas that are being presented. It should only take maybe 3-4 minutes, but it really helps you to get acquainted to the passage so that when you start looking at the questions, hopefully you can still remember, approximately where you can find these different ideas. Yeah. Now, people are very worried about not having enough time to do all of that. Yeah. How can they time manage? Well, I think you can do that while you're practicing, but the important thing that I stress is skimming is a very valuable use of time, right? It's a very good investment of your time, because if you just jump straight to the questions without skimming, you'll probably spend a lot of time reading things again and again. I absolutely agree with you. I think when I read things, I also skim first. Yeah. So thanks a lot for all of those tips, as always. Thank you very much. Yeah. And when it comes to the idea of family, right? I can tell that you're super close to your family. What is family to you? It's different for different people. So my interpretation of what is family is probably very different from yours and other people's. But for me, I think it's just a very simple concept, which is it's people that you don't mind spending 24 hours a day with, right? And you can't say that about everybody, colleagues and friends even. But for family, I think it's people who you truly want to spend time with. That's my definition of family. Oh, great. That's a really different definition of family. Yeah, and I think it's absolutely 110% true. Oh. So what is your definition of family? Let us know in the social media mediums. So always check out our Facebook page, our YouTube page, and make sure to interact with us on all of these mediums.
we have a lot of materials online where you can study, and study more. And of course, when you're ready to have a little bit of fun, make sure to tune in and try to win those 5 free tickets to CGV every week and watch a movie with your friends. When we think about family, a lot of the times we think of our parents, our grandparents, and our siblings. But I do think family can be understood in a much broader sense. Our friends can be your family, our colleagues can be your family, and even animals. There's a term called family in the animal kingdom. So it's really interesting that we can define a lot of the things that may be unrelated to us into our own family. So it's always my goal and mission to discover many, many people as I can to be part of my larger family. So until next time, I hope you will also be able to find your family. Ciao, ciao, ciao. Study IELTS. So, Oliver, when it comes to paraphrasing, what are your tips? Well, people have to realise how important it is to be able to paraphrase, and it's specifically mentioned in the band score descriptors, the piece of paper that is basically used to help the examiner to analyse your performance. So in terms of lexical resource, if you can't remember a word, as long as you use paraphrase effectively and when required, then you can still get a band score 9. The other advantage of paraphrasing is that you tend to use relative clause. You'll actually increase your grammar mark. Another thing that I really love is using these words which can mean anything in the English language. So if you forget a word, you can say a whatchamacallit or a thingamajig. So for example, so I went up to the door and I put the thingamajig in the lock and turned it around and opened the door. You know, the key, obviously, but you don't need to actually say it as long as you don't spend too much time focusing on that word. You just get around the language problem and move on. So yeah, a thingamajig, a whatchamacallit, very useful language. That's such a great summary, I think, for people. You know, they don't need to make things too complicated. You know, sometimes it's okay to repeat. Paraphrasing must start out with learning to say the same word in different ways, and then afterwards, then you can work from there. Yeah, and there's loads of different games that you can do to play that at home. So, you know, for example, picking up a card with the word on it and then you have to define it to your friends without saying the word, and that could be a really fun game. Yeah. Oh, let's try that game now. Shall we? Let's just pick one letter and then we'll back and forth to see how many synonyms we can come up with. Okay, let's talk about opportunity. A lot of students use condition. Like, unfortunately, I didn't have the condition to go abroad at that time because I didn't have enough money. And actually, that's the wrong word. I guess the most obvious synonym for opportunity would be a chance to experience something. Yeah. I thought we also find that a lot of Vietnamese students use the collocation a golden chance to do something. To be honest, I don't really like the sound of it. It doesn't sound like the sort of thing a native English speaker would tend to use. But you would say golden opportunity, though. Yeah, to me that sounds better. Yeah. But for me, I'd be very enthusiastic, like something is a fantastic opportunity. Once in a lifetime opportunity. That's a nice one, yeah, very nice. Yeah, it was a once in a lifetime opportunity. And when you're saying that, do say it like quickly. It's not, it was once in a lifetime opportunity. No, don't sound like a robot. Now you sound like once in a lifetime opportunity. All right, thank you so much for always being here and for always providing us a very light and yet also very deep view on, on other topics that's just not limited to the IELTS itself. Well,
Thank you very much. Thank you. All right, guys, if you want to see more of Oliver, and of course, if you want to see more of our content, make sure you tune in into our Facebook page. We also have Zello, we also have YouTube, Instagram, and many, many platforms that Vietnamese people love. Tune into all of those things, check out our content, and make sure you always study hard. I've often heard Now it's time to study IELTS. Pillow talk, another night I hear myself talk. Yo, what you doing here? Get out of my room now. What? You got a problem with a man taking care of his beauty, applying cream at night? Hey, it's seriously some skin soothing cream because I got really badly sunburnt. But even if I took care of my skin, so what? Which brings us to the topic for today. How to keep a guy smelling good. A lot of you may think that, applying deodorant and smelling good are for girls. Let's put it this way. How would you feel if you're sitting on the train trying to sleep and then some guy or someone randomly just sits down next to you and ruins your beauty sleep on the train? How upsetting is that? And I'll let you know a little secret. I'm not really the I'm not really the best smelling guy out there. To be honest, naturally I have to spray myself everywhere, including my shoes, my feet, my armpits, anywhere you can spray, basically, just anywhere. Yeah, like anywhere. So, how do I do it? Well, I just embrace myself as a bad smelling guy, so I have a few tips for you. First and foremost, take a damn shower or 2 showers per day if you can, because if you fail to do so, you fail as a hygienic human being. So what I usually do, I shower every morning before going to work. It's refreshing, it makes me feel confident for the entire day, and then just before bed, and it definitely improves my sleep. The second thing I do is applying some help from elsewhere, to be precise, deodorant. Now, there are many ways to spray deodorant. Some people just literally take a deodorant shower by spraying the hell out of yourself with deodorant, which I kind of do sometimes when, I get back from a football game and then I need to go and see my wife or, my business partner or something. I just, that's fine, as long as they don't know, right? Normally what I usually do is I spray deodorant around my armpits, my feet, basically any spot that are likely to have the most sweat. And then I apply some cologne as well. What I usually do is I spray some cologne on my wrist, rub my wrists against each other and then rub it against my neck. That way you can keep dry using the deodorant, and at the same time you can maintain a good and nice classy smell. By the way, I'll let you know a little secret. Women's perfumes smell good. I've stolen my wife's perfume plenty of times. No one knows. I think that's pretty much it. Just keep clean, stay classy. Yeah, now, can you get the hell out of my room, please? Because I need to sleep. Pillow talk, another night I hear myself talk. Always look on the bright side of life. Hello there. Hello, sexy. Hello. How are we? What you doing today? Yeah, that's right. Subscribe now.
IELTS. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của talk show, đó chính là a quick bite. Ok, ủa nhắc quick bite được chưa? Tối ai ăn tối chưa? Nếu mà ai chưa biết nữa thì trong tiếng Anh thì bite ngoài danh từ nghĩa là nhai, nó còn có nghĩa là kiểu một món ăn gì đấy, đúng không? A quick bite là một món ăn rất là nhanh. Ở đây sẽ là cái chuyên mục của mình giới thiệu cho các bạn một cái từ vựng rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ dùng trong IELTS, làm thế nào để chúng ta cải thiện cách dùng từ. Ok. Và cái phần quà hôm nay mà mình muốn mang đến cho các bạn, quick bite hôm nay mình mang đến cho các bạn đó là từ này. Đấy, các bạn có biết là khi mà chúng ta học từ vựng ấy, thì một trong những cái cách mà học từ vựng mà nó hiệu quả nhất ấy, đó là chúng ta tìm những cái từ chúng ta dùng rất là nhiều và sau đó là chúng ta thay thế nó bằng cái phiên bản tốt nhất mà chúng ta tìm được. Thì một trong những từ mà học sinh mình dùng rất là nhiều là từ benefit. Đấy, thì hôm nay mình quyết định là khuyến khích các bạn sẽ thay từ benefit bằng cụm rất là cool ngầu, đó là như này, đó là do wonders for. Nhớ wonders thì số nhiều nhé, các bạn đọc lại với mình nhé. Do wonders for. Ok, do wonders for. Nếu mà thằng này do wonders for thằng kia, tức là kiểu thằng này nó rất là giúp ích thằng kia, thằng này giúp cho thằng kia phát triển, rất là có ích. Vậy chúng ta có thể dùng những cái câu rất là đơn giản, ví dụ như là kiểu tập thể dục ấy, đúng không? Kiểu working out, alright, does wonders for my health, chẳng hạn, đúng không? Working out does wonders for my health. Hoặc là hôm trước, không phải hôm trước mà hôm lâu rồi, khi mình đi thi nhá, thì mình gặp một câu kiểu như là gì nhỉ? Thế em nghĩ là trẻ con có nên học tiếng Anh không? Học ngôn ngữ không? Thì mình nói được một câu đó là kiểu học ngôn ngữ ấy thì nó rất là tốt cho cái sự phát triển gì não bộ trẻ nhỏ. Nghe câu ấy, nghe kiểu quảng cáo sữa mẹ nhỉ, rất tốt cho sự phát triển của sự sinh của trẻ nhỏ, đúng không? Anyway, thì mình có thể nói một câu là kiểu như là learning languages. Okay, learning languages. Okay, really does wonders for their cognitive development. Ai mà không biết bạn này, hôm nay mình giới thiệu thêm một thằng rất là cool ngầu và phát triển não bộ, cognitive development. Alright, nói chung là cái từ này rất là dễ dùng, nhưng mà các bạn chỉ nên dùng ở trong cái bài thi speaking thôi. Cái thằng này nó hơi hình ảnh, nó hơi casual quá cho bài thi writing, so don't do it. Anyway, vậy thì nếu mà chúng ta sẽ dùng do wonders for những câu hỏi như thế nào, chúng ta phải hình thành cái phản xạ nhé. Cái phản xạ đây là kiểu khi giáo khỏi hỏi là cái việc này nó có cần thiết hay không, nó có necessary hay không, đúng không? Hoặc việc này nó có important hay không này, hoặc là người ta có nên làm việc này hay không, đúng không? Thì chúng ta chuẩn bị một cái kiểu lời đầu môi luôn, đó là oh yes, absolutely, cái việc đấy nó sẽ does wonders for cái việc khác, đúng không? Ví dụ kiểu cooking does wonders for you know, an independent lifestyle or something like that. Okay, vậy hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái quick bite ngay ở đầu, rất là dễ dùng, đúng không? Do wonders for. Nếu mà các bạn rất cảm kích thì các bạn vui lòng là đặt cho mình một cái câu với cả do wonders for. Nhớ đừng đặt cái câu gì 18 cộng nhé, livestream nhiều đối tượng xem lắm, từ các em rất là nhỏ, rất là trọng cho nên là đặt câu gì nó dùng được trong phòng thi nhé. Ok, so cái này do wonders for cái kia, tức là cái này rất là có ích cho cái kia. Dễ dùng không? Dễ dùng phải chưa? It's 8 o'clock in the evening and I'm walking down Sai Night Market in Cần Thơ, which is quite a popular destination for tourists. And I come here just to buy some stuff and to enjoy the bustling activities of this area. But one thing is that I'm going alone. This is the first time I've been here, so I really don't know what should I do, what exactly I'm gonna buy at this market. So just... Oh! Where are you guys going? Yeah, around here. I'm going to buy some stuff. That's such a luck of me to come across my friends. Oh, this is my lucky day. Yeah. I've been here alone. Yes. Would you mind going for a walk with me? Of course. Okay. Why not? Yes. This market is quite good. What does this market offer?
The lots of variety of clothing. Yeah, so awesome. The youngster like prefer to go there for, you know, buy some stuff and clothes and with the reasonable price. So just clothing for females, right? Yeah, yes. But yeah, probably majority of them, but some of them for male also. This is not the only market. There's several other markets else here too, like the food market, the electronic market. And, yeah, that's all about it. So everything that we need in our life, right? Yes. But this is the most significant market in our city as well. Yeah. Is there an eating corner? Yeah. But in all the places near here. So I'm starving now. I really want to go to the eating corner. Would you mind taking me to that place? Sure, why not? Okay, let's go. Yes, finally we've arrived here at Eating Corner in Night Market in Cần Thơ. Look at the street food. What are they? They are a fast food grocery store. It smells so good, babe. Yeah. Later on, I think I will buy some drink because I'm starving and thirsty at the same time. Yeah. What do you often eat at this place? Well, hey! Oh, where have you been for so long? I've been buying bánh tráng nướng. Oh, bánh tráng nướng? Yeah. Is it popular? It's very popular for teenager in Vietnam. There's many food around here like juice, bánh canh ghẹ, fruit, and some roasted food too. You can have many variety of food here, and I choose this. Wow, thank you so much. This is you. I thought you love it. It's hot, right? I smell it. Oh, I'm in heaven. Just try it. What was it? This good? Super delicious. Super delicious. Thank you so much for this little gift. Is it bánh canh that you have mentioned earlier? Yeah, and it's very good. You should try some. Really? Yeah. Okay, I will trust you. Is it spicy? No, it's not spicy as well. It's sweet, right? Because I can see the... It's sweet and little chill. Oh. Here you go. Wow, so good. Cảm ơn cô ạ. Wow, so good. Thank you so much. It smells so good. It satisfies me in the smelling. I'm so lucky to go with local people because I tried it. It's hot. How was it? It's so good, guys. I'm happy you enjoy it. It's really good, actually. I'm full now. Cô ơi, cho con gửi ạ. Cảm ơn cô, ngon lắm cô ạ. Thank you so much, my lovely tour guides, for taking me to this place. And guys, if you have a chance, you should really come to Night Market in Cần Thơ and, you know, pass by this eating corner because it's super good. It smells so good, it tastes so good. Everything is so good in this place and the people are really friendly as well. Thank you. Yes, it's my pleasure. Okay, so thank you so much for watching and remember to come to Cần Thơ if you have a chance. This is my dearest recommendation. And goodbye for now and see you later. Bye guys. Đó, như vậy là các bạn cũng đã học được rất là nhiều những cái từ vựng như là cũng đã gợi ý ở đây: yummy, appetizing, delectable, scrumptious, ngon ngon ngon, đó, ngon. Đó, ví dụ là như vậy, chúng ta có rất là nhiều những cái từ vựng học trong cái phần vừa rồi của Khánh Vi đi chợ đêm Cần Thơ. Đúng như là bạn Hà Hoàng nói, khi tôi đã quá quen như một thói quen, cái mỗi buổi tối cứ đến khung giờ này là tụi mình sẽ cho các bạn no mắt nhưng mà đói cái bụng khi mà có rất là nhiều chuyến hành trình ở khắp nơi.
Và đôi khi cái việc mình đi ăn thôi, mình nói chuyện thôi cũng là một cách để cho chúng ta có thể quen dần với cái việc là nói tiếng Anh như thế nào. Cho nên là các bạn đừng ngại, nếu mà ai cần một cái mục tiêu gì đó để bắt đầu thì hy vọng là IELTS FACE-OFF là đúng là nơi mà bạn có rồi đó. Tụi mình sẽ cố gắng tổ chức livestream thường xuyên để có thể giúp cho các bạn học vá chỗ này chỗ kia, hoặc là đôi khi cũng chỉ là nơi để giao lưu, là nơi để cho chúng ta có thể xả stress. Nếu mà chúng ta không biết làm cái gì đó thú vị và ý nghĩa trong một buổi tối thì chúng ta có thể chill cùng với tụi mình thông qua cách học ngôn ngữ, đúng không nào? Tụi mình sẽ cố chọn mỗi ngày ra sẽ là những cái thứ hay ho để chia sẻ cùng với mọi người. Cảm ơn các bạn khán giả rất là thân quen, bạn Dưa Hấu ơi, rồi bạn Phương Lê, bạn Hà Hoàng, bạn Minh Bình, bạn Nguyễn Đăng Dũng, và rất nhiều những cái gương mặt thân quen đã dành buổi tối cùng với tụi mình. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt nhau để đi ngủ rồi, cho nên là mình mong là các bạn sẽ ngủ ngon. Ngày hôm nay chưa gặp Thảo Tâm đúng không? Chúng sẽ để cái màn hình cuối là Thảo Tâm dạo phố, các bạn có muốn xem thì xem, hoặc có muốn dừng lại thì dừng lại nói chuyện với nhau một chút xíu cũng được trước khi chúng ta đi ngủ ha. Ngày hôm nay đã là một ngày học rất thành công, các bạn học được rất nhiều từ vựng, rất là nhiều tips hay ho, và quan trọng hơn nữa là được truyền cảm hứng bởi rất nhiều nhân vật. Tụi mình đã được gặp chị Lan Phương là một diễn viên với cái niềm đam mê về ngoại ngữ. Tụi mình cũng đã được gặp MC Thùy Dương, một người MC rất là quen thuộc, cũng như là được rất nhiều khán giả mến mộ bằng cái chất giọng anh rất là hay đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn được gặp cả Michael Lưu, còn gặp cả Khánh Vi. Còn bây giờ sẽ là gặp Thảo Tâm trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt với nhau để đi ngủ nha. Một Sài Gòn rất là chill sau khi chúng ta đã quay trở lại cùng với cuộc sống bình thường mới, nó vẫn hiện lên rất là đẹp. Và thật sự mình cũng rất là nhớ Sài Gòn. Hy vọng rằng những cái giai điệu dễ thương này cùng với gương mặt dễ thương của thiên thần Thảo Tâm này sẽ giúp cho các bạn ngủ ngon nha. Còn bây giờ mình sẽ nói lời chào tạm biệt các bạn, và mong là các bạn ngủ ngon. Sáng ngày mai hy vọng là sẽ có nhiều năng lượng để học tập và chinh phục những đỉnh cao mới.